హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం సింపుల్గా ఎగ్ నూడిల్స్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఈ ఎగ్ నూడిల్స్ కోసం నూడిల్స్ని ఉడికించి ఒక బౌల్లో వేసి పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని 3 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి 2 ఎగ్స్ని అందులో బ్రేక్ చేసి వేసి బాగా ఫ్రై చేయండి. ఈ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లో తీసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి 1 ఆనియన్, 2 గ్రీన్ చిల్లీస్ ముక్కలు వేసుకొని 1 మినిట్ వేయించి తరువాత దానిలో 1 క్యారెట్ ముక్కలు, 1 టమాటో ముక్కలు వేసుకొని బాగా కలపండి. ఇప్పుడు దానిలో తగినంత సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేయండి. నేను దీనిలో మ్యాగీ మసాలా, చికెన్ మసాలాని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, చికెన్ మసాలా యాడ్ చేసి నూడిల్స్ చేయండి, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీనిలో నూడిల్స్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దానిలో కొంచెం వెనిగర్, కొంచెం సోయా సాస్ వేసి మిక్స్ చేసుకోండి. ఈ 2 మీకు అవైలబుల్గా ఉంటేనే మిక్స్ చేయండి, లేకపోయినా పర్లేదు. ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఎగ్ ఫ్రై కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి.
మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఈ ఎగ్ నూడిల్స్ని రెడీ చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.